Hello everyone, Ulegade Madam here. Today's topic is problems of small scale industries. These small scale industries occupies very important place in Indian economy because they require less capital, generate more employment opportunities, and then use of local resources. They help us to bring socialist pattern of society and helps to reduce the gap between rich and poor, helpful to democracy, and so on. But unfortunately, many problems are there facing by these small scale industries. Let us go through these problems. The first one, a problem of raw material. The small scale industries suffer from the problem of shortage of raw materials. So, the raw materials are not available to them in sufficient quantities and at a given time and at reasonable prices. They are unable to get raw materials in time and side by side, not at a reasonable price and not in a given quantity. So, because of these three, so they suffered lot. And one more point is there, they are unable to store them and they are not able to buy in bulk quantity because they are not having good storage facilities. So, these all things adversely affects their production quantity, quality, then cost management, etc. So, this is the basic problem of small scale industries. ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಭಾವ. ಚಿಕ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳು ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದಾಸ್ತಾನು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೇಲೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈ ನಾವು ವೆಚ್ಚದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವರ ತನಕ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವನ್ ದೋ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ bold steps to improve the status of small scale industries, but fail to get fair treatment till today. The second one, problem of infrastructural facilities. What all those infrastructural facilities? Take for example, roads, railways, supply of power, water, etc. Major problem is electricity. So this is the very severe problem. They are unable to produce continuously because of load shedding and other problems related to the state electricity board. So many things are there related to the electricity boards. They are not dealing properly with the small entrepreneurs and corruption is there and many more problems are there. And lack of proper transport facilities, communication, information, etc.
ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಕೂಡ ಎರಡನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ರೈಲು ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಆ ಮಂಡಳಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಮಂಡಳಿ ತೋರತಕ್ಕಂತಹ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ನೀಡ್ adequate and cheap credit facilities, but they are unable to get adequate and cheap credit facilities in time and in required quantity. So they depend upon again local agents or local institutions or money lenders, and these all are charging high rate of interest which push the burden, and automatically they are under debt trap. So they are unable to face these all things, and they forced to sell their products immediately after production at low price. So this is the basic problem, and the government of India started many institutions to provide cheaper credit facilities. So but credit is not available to them timely, adequately and cheaply, and because of these all things they are under pressure. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬಂಡವಾಳದ ಅಭಾವ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಡವಾಳ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಏನು ಮೂಲಗಳದಾವ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿತವಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ಮೇಲೆ ಈ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸೊ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. Yes, make correction here, low level of technology. Yes, the modern method of producted used by the small and tiny industries are old and primitive, yet not latest technology introduced for the development of small scale and cottage industries. There is no much research and development in the field of technology in our country related to small scale industry. Yes, research and technology, this area is strongly developed in medium scale and large scale industries and not in small scale industries. Is it clear? So because of these all things, they are unable to manage the cost and they are unable to control the cost. Therefore they are under the pressure, and because of lack of new technology, their production is not properly managed. Yes, is it clear? So they are unable to face, that is, competition. So this is one more important problem. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಾವ. ಚಿಕ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಲಿ, ಹೊಸತನ್ನು ಅವರು ಏನು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. Yes, but we fail to develop. So this is the one more important point. And fifth one, delayed payments. Yes, most of the small scale industries associations complain that hardship suffered by the small scale industries on account of delayed payments by large firms or government departments. Yes, and because of these delayed payments, they are unable to maintain or manage continuous production, continuous marketing, purchase of raw materials, etc. So this leads or adversely affected that small industrial unit. Is it clear? ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ತಡವಾದ ಸಂದಾಯಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ತಡವಾದ ಸಂದಾಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿದ್ದರೂ ಈ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yes, this is the basic problem. Yes, our small entrepreneurs produce that is good quality products and better products or good products and so on. But unfortunately, their marketing strategy is not good. The small industrialists face many difficulties in marketing their products. Take for example, no organized sales organizations are there, products are not standardized, and no adequate transport and communication facilities are there. They cannot get up-to-date market information, and they face competition from large industries, and they cannot wait for better prices, etc. These are the basic problems related to the marketing one. Let us go through one by one. Take for example, there are no organized sales organizations. Yes, in Karnataka, take for example Khadi and Village Industries Commission that is opened by the government but failed to sell, that is the products produced by the small scale industries in an appropriate way, and their products are not standardized. This is one more important problem. And no adequate transport and communication facility. This problem is there for all large scale, medium scale and small scale, and they cannot get up-to-date market information. This is the basic problem. So it is the duty of the government or the organizations, associations to give them up-to-date information related to the market structure. And lack of finance, and they face that is tough competition by the large and medium scale industries, because nowadays, because of the government policy, reservation policy, whatever the products produced by the small scale industries also produced by the large scale industry, so there is a tough competition is there. So because of these all things, they are not able to come out of these all basic problems. Yes, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಲವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಸಂಘಟಿತ ಮಾರಾಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರಿಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಗ್ಗದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಸರಕುಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊನೆಯನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಡಿ-ರಿಸರ್ವೇಷನ್. So what is this de-reservation? So
before, that is a 1991 new industrial policy, or before the introduction of many industrial policies. So the area of production of small scale industries reserved by the government, but after the implementation of new industrial policies and economic policies, the government removed, that is, barriers, and because of this, large scale units or medium scale units entered the area of production of small scale industries. Whatever produced by these are produced by large and medium scale industries. And one more interesting thing, because of that is liberalization, globalization and privatization, so many items are imported from other countries, etc., etc. No doubt there are still nearly 800 items sector, but the difficulties arise when these industries seeks market for their products in areas where substitutions are available. So these all things are there. Yes, because of these all things, so they face the tough and competition. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು. ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಹೋಯಿತೋ, ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಆವಾಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾವೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಇರ್ತೈತಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. 100% ಟ್ರೂ. ಸೊ ನೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ the workers or employees working in small industrial units, and research is totally that is less or zero. This is one more interesting thing. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ತರಬೇತಿ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್. ಎಸ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, electricity charge and the related to that is tax related to the that particular area, etc. So burden of local taxes. Special package we have to introduce for the development of small scale industries. And finally, sickness and inefficiency. Many more small industries are sick. Sick means what? They are financially not strong, and their production policies are not good, and they are suffering from lack of raw materials, etc., etc. And inefficient units are there. Yes, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಹೊರೆಯೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಮತ್ತು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಚಿಕ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಷತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಆಲ್ videos and listen carefully. If any questions, yes, let me know. Thank you for listening.